chingu of today's video, itatry ko yung diet ni Jennie ng BLACKPINK. At this is the first time na gagayahin ko kung paano mag-diet ang isang K-pop idol. At ipapakita ko sa inyo yung measurement ng waistline ko before and after. So, yung mga kinakain niyang pang-diet ay walang sugar and salt. At ang pinaka main meal niya talaga ay ang avocado salad. At umiinom din siya ng mga pang-detox drinks niya katulad ng green tea, lemon tea. So, nag-workout din siya. Yung workout niya ay yung dancing. Siyempre, galing siya mag-dance. So, yung gagawin kong workout, yung ginagawa ko talagang workout kasi nga hindi naman ako marunong sumayaw. So, without further ado, let's get started.